But yeah, so I'm really sorry that was a technical difficulty. Yes? Now, you were saying some really good. So, good evening, Kenyans. We were here a few minutes ago, but because of technical difficulties, tumeweza kutoka. Jina langu ni Zulifa Wanjiru. Okay? So, introduce pia tena tuendelee. Yako ni Zulifa? Zulfa, okay. Zulfa Wanjiru. Zulfa Wanjiru is my name. Given to me by the mountaineer. And I've come to love that name, so I'm embracing it. My name is Tilda. Karibuni sana. Najua show ilikuwa imeanza kubamba. Alafu producer akanyaga waya ya kucheka. Akapata amesha cut stream. But guys, we are back. Come back to the show in evening updates. So, karibuni na mkaribia sana tena mpaka tamati. Ya? Mwisho wa siku saa 12 hapo, sawa? Tutakuwa tunaondoka tunarudi kwetu manyumbani. Yes. So guys, we love you. We appreciate kabisa kukuwa nanyi. Ingine kwenye show, sawa? I think we were talking about Natembeya. Ameambiwa apeleke ujinga kule kwao. Nyanza. That's so rude to the who? Community. Yeah. That's why we are talking about respect everywhere, every day, every time. Should have that respect, and actually sometimes learn to apologize. Yeah. I think apology can take you far. True. And as you say that, tulikuwa tumeweza kusema kwenye ile show nyingine kabla ikatike that president anazanga na hii kitu. Wakati alipo address the Gen Zs vibaya, akawaita wakora, wasijui nini, and that was really offensive. So basically, pale kuna mkaka mmoja alikuwa amesema ya kwamba that respect is paramount. Respect goes two way. And I was giving out an example. I was saying, I used to use a lot of profanity. A lot. Let me tell you, reduce a lot of profanity. And then I came to realize that some really young children around me, they were using now the same. Now, I don't want to hear a 1-year-old saying some things. So, nataka nisikie someone I don't understand whatever they are saying. So I stopped using profanity. Ukipata kwa nyumba yenu, like mamako anakuja anaongea, babako anakuja anaongea, yani kama mko klabu, hivyo ndo hivyo. Unapata that is how unapata mtu anaweza kubehave hapa nje. Anaongea hivyo, ana address vitu hivyo, and it is so bad. So bad, I tell you. President alianza game. So ni hata imaniza. Ukiwasha moto unauzima mwenyewe. So how will the president zima the fire? Because by the way, we always say sometimes you don't supposed to do things in front of the kids. You don't supposed to do things in front of the people. Because hata hawa watoto by the way ukifanya kitu. Wanakuangalia, wanajua. And then there is a day or a time will come uone ameanza kufanya hivyo, ukimuuliza alitoa wapi, anaogopa kukuambia, ama saa ile anakuambia I saw it from you, una doubt, unasema not me, nani wewe tu, I've never done this in front of my kids, but you don't even remember. You forgot. But they kept it. I remember an uncle of mine used to smoke, sawa. Now they got married, they had a child, a daughter, sawa.
And then sio anaja ana smoke na watu ni mdogo. Mpaka ile pona alipata huo mchomo yeye akismoke na ako 3 years old. And then like unafanya nini aje? Na akasema anataka kujaribu hata yeye moshi itokee kwa mapua. So basically respect. Sasa Lusaka yenyewe. Unamweleza hivyo Natembeya. Tena anadharani, what? Do they get some money? Like is there like unajua kuna venye ukiwa advertise brand, unaambiwa the more you tell the brand the more you get money. So when you speak trash, is there money wanapewa from government? Ukiongelea mtu ambaye ana support yako kwenye opposition, unapata pesa ama? Mtu amesema kwa hawa politicians wanapeana pesa. Hizo pesa za CDF. Ndio pesa ambayo inapeanwa huku nje. Watu waende waue wengine. Watu waende sijui wafanye nini, waongelee wengine vibaya, watusi. Hiyo ndio hiyo pesa sasa kazi inafanya sasa hivi. But why can't we Kenyans atuseme ni vibaya? There's a person who has said, anaitwa George Bernard Domonji or whoever. I think it's Bernard. Bernard. Wewe ukipewa pesa, ukuje uniue ama unipige ama unimalize ama ufanye tu chochote kile ambacho umeambiwa uje ukanifanyia. I know myself, I'm a living dead. So ukipewa pesa, don't take 200,000. Hiyo ni kidogo sana kuja kuniua. Hiyo ni kidogo. Make sure you are taking billions to come and just finish me up. Usipewe na mheshimiwa ati umepewa 200,000. Ama 100,000 atienda tu upige mtu fulani, aende uue mtu fulani. That's not money. Mtu akupe bilioni, mamilioni. Ati mtu you are being paid uende uongelee mtu vibaya. Sasa ukiongelea mtu vibaya hivyo, alafu ukitoka hapo unapatwa pale nje unapigwa vizuri. Upoteze mpaka sura. What will you do? What will you say? We should just respect. Wacha tusichukue hizi pesa ambazo zinaenda kuaibisha wengine, ati tunachukua pesa ndio tuende tuonekane sisi ni wazuri sana ama mtu fulani tuna advertise mtu ati wenye ni mzuri. That even the people are saying huyu mtu si mzuri, huyu mtu ako na weaknesses zake. Of course kila mtu ana uzuri wake, everybody has his or her weaknesses. Tusidharau watu, tusidisrespect watu. Acha tukae na heshima, tukae hata na utu na umoja. This is a country. But the government of Ruto imekuwa ya abusive government. It's an abusive government. Cause kila siku, kila kuchao, just every day with its own abusive language. Fulani amefanya akaenda. Fulani But it's like yesterday. Yesterday I was so tired. So nilienda nikakaa kwa kiti, nikaona hata hii kiti yenyewe sitaki kuikalia, acha nikae chini. Aki sasa nilikuwa nafikiria, mbona by the way government iko hivi? Mbona Kenya imebadilika, inakaa yani kila siku hata mtu mwenye afai kutusi mtu ndio yeye anamtusi, mtu mwenye afai ku address the government ana address the government, tena na mention watu wenye wanafaa waende kufanya hivyo, the specific people. Yani you see, things are happening day and night. People are dying, people are being killed. But this government is a very different government from the other governments that we have ever have in this country. Inayo ni worse. Asa hatujui yenye inakuja ndio itakuwa the worst ama the worst ama I don't know. But can we just try and change? Can we just try and make things go or make things move? Can we just sit down, relax our minds and think and focus on what we want?
Akimi uambia focus kama every time. Ukienda driving school unaambiwa nini? Focus. Focus, angalia mbele. The first time when I went to drive a car, the first time nilienda nika drive pikipiki. Sasa mimi akili yangu inaniambia nafaa uangalie mahali unakanyaga brake, mahali unakanyaga clutch. Sasa mtu mwenye ananifunza akaniambia unajua naweza kupiga kofi. Sasa utaangaliaje hapa chini, nafaa uangalie mbele mahali unaenda. But I used to learn. Nilijifunza just kidogo tu pole. Na nikachana juu niangusha kwa mtaro. Niangusha kwa mtaro nikasema me the motorbike again. And I was so hurt, but I never went to the hospital. And I think that thing always disturbed me every time. Niliumia but si kwenda hosi, nilikausha. So we should have that focus. For angalia mbele, where you are going, not where you are stepping. Unajua ukiangalia mbele hivi, of course unaona pale mahali naenda kukanyaga pako sawa. Pale mahali naenda kupita kuna shimo, kuna venye nafaa ni divert, nisiingie kwa hiyo shimo. Sawa? You know, but we are not focusing, we are just looking here. Sasa tuko tu kwa Ruto. Ni Ruto. Yes, ni Ruto. We are not focusing. Tunataka huku mbele. Na huku mbele tunataka nini? We want to make change. What is the change? What is that change, my dear? The change is we want to make the country develop. Okay. This is a question. So, what is that development that we claim we want? Kama vitu kama NHIF zikuwe fiti. Vitu kama SHA zikuwe fiti. Barabara zikuwe so zile za kutangazwa tu. Zikuwe ni barabara za kweli. Kama pesa ya HELB ipeanwa. Sawa kama pesa ya HELB haijapeanwa. Hata ishachangiwa now to some other thing. Let me tell you HELB. Sawa? HELB. Kocha kwa wapi kwanza? Coach, can you bring your big English? Your big English here. Bring. Mundomi nakata pronounce. Bring your big English now. How are you? How are you feeling? Yeah? Gypsy, Gypsy, where you people? Billionaire. One day maletaga wapi? Do you know one day more? One day anatusikiza tu pole. One day used to say, do you know, let me tell you, I used to think one day is a person from ghetto. Wale don't judge the book. Sawa? By its cover. Because alikuwa nakujanga kwa kila show anasema ni ajeni wakora wenzangu. I used to speak a lot of sheng. I used to be like, you know, and then he said, and Zulfa nimesikia unasema story yako ndakuja kusema kitu. So I thought actually he's one of my friends until I came to realize he's Gypsy's friend. See, because he spoke like he knew me personally. And I used to be like, you know me personally, you know? But yeah, so I don't know where they went. But we want people like those. Want them. We want people like Kohi. One them akambia felo atwe glasses. One them Matundeto, those people. Anaka that day I was here. Matundeto. Alisa, unakumbuka? So you see. Acha kujificha kwa miwani. So you see now. One them. So you people, I don't know where you are. So we're waiting for you here. Bring the fire. Light it. Now, we need resources. We need resources watu. We need leaders. Bala kusoma huku kwenye mabango na huku kwenye magari makubwa kwanza sijui kututusi, mwanza sijui kusema eti sijui yule sijui nani. Hizo siasa ni siasa za Moi. Siasa ya Moi hatuitaki sahi. And I usually thank Sifuna. Sifuna said one very clear thing. Stay kusikia Lusaka ukiambia Natembeya ache ujinga. I want you to be there, your people from Bungoma, showing this is what Governor Lusaka has done. Not you going there and talking about Natembeya. Have some decorum.
Have some decorum, tafadhali. Wacha tu kurusha mdomo. When you become a leader, there's a certain way you should speak. There's a way you should approach things. And I'm not saying, like, I don't know what's up with Nini. Unajua kuna mdada mmoja tumtaka clients. Na sababu sasa client, sawa? Client Juzi Embakasi is a senator of Embakasi. The Embakasi women, they were like, we don't want you, So they spoke trash. I cannot even repeat it here. Sawa? They were like, because she said, she showed people the middle finger, and she was like, she doesn't need kura yao. Mi sijui shida ya Karen Nyamu nini lakini. Sijui na pedi wake tu ni mnoma. And it is not good. You people should have, you should have decorum. You should be working. You should be showing us what you've done. Nimejenga haya, but kama Selassie built a kei, inawaje, hiyo shule ya kusomea unasin. Kei something. Shule ya nasin naitwaje? Okay? Kenya Nasin College. KHC. Hiyo tu, hiyo ya Manas aliitengeza. Kenya KTC. KMTC. Thank you producer ametuambia. Medical. KMTC. Si ndio? Iko tu kumtia wewe. Kenya Mti College. Now, aya. So basically, alitengeza KMTC. Akaenda kuizindua. Alizindua, akaifanya, akakuja kuenda kuifungua. We saw Selassie, an MP. MP wapi? Bungoma ama Busia? Mumias. We saw that. Uliona, so Selassie kuja kusema nataka kuwa senator, nataka kuwa governor. We know what he has done. Lakini sio tu kubwata mdomo, unabwata tu wewe. And you're a leader. And you expect us to respect you. How are we going to respect you? This is a generation, and I don't know why you people never learn and really see that this is a different generation. This is not the generation that this is a generation that matches the energy. The energy you bring is the energy we bring it back to you. Hapa ni Gigo. The Gigo program. Garbage in, garbage out. Hivyo unavyoleta na tunaleta na mnasema kama you're getting disrespected wakati unasimama unamwonyesha governor mwenzako vibaya. The moment you're speaking to governor wa Transnzoia vibaya, you're speaking to Transnzoia people vibaya. Ama unasemaje dadangu? Aya ameongea maliza yake. Aya wewe naye umemjibu. Maliza yako. Au wako pia anatoka hapa aende kule kwao wakina Natembeya na yeye ambiwe pia wewe toa hapa ujinga yako peleka wapi? Peleka kwenye. How will you feel? Your MP or your governor has been told such told such words. Ameongeleshwa hiyo tu maneno yote and you know it's bad, you'll feel bad. Ama nyinyi ni wale mnasema kasikie vibaya huko kwenyu. Hatuwezi kasikia vibaya huko kwetu. Sawa? Huko kwetu tunarudi na tunaendelea na maisha. Sawa? Respect is something that you really need it. But if you are respected, hata kabisa unakaa hivi unaona huyo mtu amekurespect, una feel kweli nafaa. And even for you have been respected. Hata we respect, amekurespect. At least kila mtu ana feel there is somebody who respects me. There is somebody I respect so much. Maikuwa, since you are young, ulikuwa unatamani kama kuwa mtu fulani. Unatamani kabisa mimi nataka nikuwe. Mtoto mahali anasema nataka kuwa kama President Ruto. Lakini anafika mahali anasema nataka kuwa kama President Ruto lakini namchukia.
Like I heard Njugush said, amekuwa inspired by somebody, but anamchukia mpaka wa leo hii. Sasa, you see? But unaona kuna ule mtu mwenye alimuinspire ndio akuwe mtu mwenye ako sasa hivi. Ile Njugush na Abed. Ni Abed. No, Abed Mutua. Abel Mutua. Sawa? Abel Mutua was the one who used to write the script of Kawangware, ourselves. Keeping up something. How? The first one. The ego meshika kitambo tukiwa huko Raima. Hiyo ni alikuwa anaandika. So like basically that's the kind of broad Njugush. Na pale kuna Obed Ndai anasema ni aje Kenya na wapata poa sana. Kwa poa sana pia nasi. I respect when an ordinary Kenyans are suffering. Umesikia amesema aje? Respect when an ordinary Kenyan is suffering. These people, hawa watu na kusema hivi, hawa watu hawana decorum. There's this thing called decorum. Let me give you the Google, the dictionary meaning. Sawa? Vizuri. Sababu yangu wewe elezea vibaya. Decorum. Hi, decorum is a behavior that people consider to be correct, polite, and respectable. Like, I was respected. For example, let's say I was respected with decorum and respect throughout the investigation. Sawa? So basically, synonyms zake unasema decency, etiquette, hivyo. Like, have some decency. Usibwate tu, you're a governor, Lusaka. Sawa? Have ako kanini fulani. Ama yata hii enda Transnzoia. Hata kama ni matembezi tu. You know people from Nyanza, know them. Wakiamua tu mambo yao pia nao wanaamua. But waheshimiwa, si muheshimiane. Kwani jina waheshimiwa ni la nini? Jina muheshimiwa, waheshimiwa. Waheshimiwa wanakuja, waheshimiwa wanakuja wanaleta waheshimiwa. What is si muheshimiane tu basi. Ni wote ni politicians. Ni wote mko kwa government. Everybody is playing his role. Eish. Can you just keep your lane in some words? Yeah, keep your lane in some words. Usichukie mtu mpaka unamwongelesha hii. For me, when somebody makes me sad, unamchukia that time yenye amenimake sad. Hiyo time. Yaani nasikia ni kama nimpige, nimnyonge, nimfanyie nini. Yaani I feel that a certain feeling yenye si mzuri. But itaisha na I'll come and still continue loving you. Nitakupenda na bado nitakuheshimu. Labda unifanyia dharau wewe mwenyewe. Unifanyia dharau utaona hata nikikuheshimu nawe pia uniheshimu. Ana kuacha basi. Naenda hiyo heshima najiwekea nikaheshimu mwanangu. Just that. You know some people we always do. Sema respect inafaa kukua everywhere. Usingoje ati aya you are two in the house. Mnagombana alafu watoto wakikuja mnajifanya mko in a good term. The partner and you are not. It will stop. Jifunzeni at least hata mkienda kusolve issues zingine. Like there's a clip I saw yesterday. A mother complaining about the husband. Na sasa watoto wamekaa tu hapo wanajivaa uniform waende shule. Lakini ile uchafu wanaongea na ni mbele ya watoto. I felt embarrassed like a woman. Nani? There's just a certain footage I saw. Jioni tu tukina. A woman anaongelesha bwanake pale.
Lakini anamuongelesha in words, zile words ambazo hata huwezi tamuka. Hata ukitamuka unaona tu ni nasty. Na ni mbele ya watoto. Watoto ni wangapi? Watoto ni mmoja. Na kwa achukua video. I don't know, hata alikuwa the husband ama alikuwa nani alikuwa anachukua, anambia wewe ongea tu. Wewe ongea tu venye unaongea. Mambo ya nyumba. Kwa mambo ya nyumba ni kama walikuwa wanataka kujirekodi, but that woman was so mad at her husband. So mad. What was the husband done? I won't find anybody. It's just maneno ya nyumba, my friend. Maneno ya nyumba ni mengi. Maneno ya nyumba. I don't want to go into deep because me siku watch yote because alikuwa na nasty things. You don't even to listen. Alikuwa anaongea shit na watoto wako hapo. Watoto wanavaa uniform, mpaka mtoto msichana anaangalia babake akiongea, anaangalia mamake akiongea, anaangalia na mamake anaongea uchafu yote from yani ameanika kila kitu amejeka hivi. Benye nguo inaanika so decoramu walai. Hatuna decoramu. Yani the way she was hata nikikumbuka nasikia yani you have no respect even to your kids. You have no respect. Kuna mtoto mwingine alikuwa amekaa tu hapa anajipea tu shughuli. Anajikausha asikii lakini anasikia. Anajaribu kuenda anachukua kikombe anarudi anafika nayo sitting room. Anachukua kikombe anarudisha jikoni. Na baby kitu hiyo kikombe. Yaani ni kama he felt confused. Sasa tunataka tuende shule. Navaa uniform, walikuwa navaa viatu hapo na uniform. Watu wanagombana, wanatusiana maneno, mama anaongea maneno chafu. You know, sometimes huwa anasema mwanaume saa zingine akiona watoto, anaweza jifanya hapo, wewe ongea tu. Sawa. Ni sawa tu. Lakini saa ile watoto watakanyaga nje ile mlango. Na kisha wameenda. Ndio sasa nakwambia saa kuja nikwambie. I want to tell you something. Ndio mkae chini mwanza kama ni coffee utakula. Hakuna chakula coffee though. Kama ni coffee it depends the way you speak. See, there's some men who are that like that. Unakuja na akiongea alafu mjibu vibaya unashtuka before hata ujibu ike coffee. Coffee shakupata mdomo. Sikiza nini? Alafu naka Coffee isn't harmful. Wala michongo. Coffee imekuwa ile coffee unapewa sasa ile ulikuwa unaweza mate kwanza putu. Unakuwa zile jamani mimi nimechapa. Nichape. Niwe. Let me tell you as we continue. Let me tell you a story. So back when, sawa, visa na join uni nimetafuta hapo bed sitter nini. So but there was this one bedroom. Nilikuwaga like kando. Nilikuwaga bed sitter moja huku na like hivi ni bed sitter, hivi ni one bedroom, hivyo. Sawa. So like the door that I'm facing, nilikuwaga naamka asubuhi like niko hapo nje. Nilikuwa naishi ground floor na brush man. Sawa. Nilisiti mpaka unasikia tu. Sawa. Unakimbia unaingia ndani ya nyumba kwanza unajifungia. Jifungia sio mjamaa atoke nje kuja kupiga. Sawa. Nikasikia amesema niue. But any form of violence is not good. It was just funny how they always like niue. Why? Niue. As umekuja kumpata kutana yeye ni mweupe. She was a really brown lady. Sawa? Aliyekuwa bare paka akakuwa red. No, like iko nini? Imekuwa red. Sasa ngo mweupe atakundiko mweupe ile mweupe ya mamangu. Mweupe hivyo. Hivi. Yaani iko hivi tu like. Anaambia umeona Baba Junior? Atanijua she was from Nyeri. Sawa? So I was waiting for something to go down. So Baba Junior aliepa akaenda because alijua she's from Nyeri and she might do something. So you know women from Nyeri. Yeah. Continue tell us about eti Kalonzo alifanyaje?
I haven't talked about Carlos. I haven't talked about Lakini ukorada. But we're talking about Natembeya. The respect that Natembeya should receive. Natembeya should be respected. Whether stance yake ya kusimama hipo wa Monyoro. Who cares? I mean, we are free to support who want politically. Yeah. You know, nakwambia, time before tuingie I was watching that clip and we spoke early January or late deck. We were talking about Natembeya, sawa, saying that how after aongee huko amwambie president, the government that is right now haitaki kuona anyone akiongea ukweli. Now the moment umeongea ukweli, you're done for. Justin Muture, Gachagua, Cleophas Malala, now Natembeya. Orengo. Watu ambao wanaongea ukweli. Orengo pia wanataka kumimpeach. Sasa tuneshaje kwa serikali ambayo hauwezi ongea ukweli? Kwa serikali ambayo hamheshimiani, nyie ataheshimwaje? Kama vile umesema, kama wazazi mnatusiana hivyo mbele yetu, how will we respect you as a children? And then when we retaliate, you think, mbona wana retaliate? Mbona wanabie vivo? Mbona hawa respect constitution? Na msikia eti hapo adendo si juni adena ama ni Mudavadi. Anasema eti indibidi, eti hatusikizi. Atufuati katiba. Wallahi alisema hivyo. Wakati nyie mnatusiana, wakati nyie mnajidhalilisha. Mbona tumia jina idimbidi? Hivyo tusiamsiki. You know, the time he was addressing the people of Mumias, or was it in Mumias or in wherever he was, he was alikuwa anauliza watu, mtu akikuja hapa ama president akikuja hapa, mtanyamaza mkose kumuuliza maswali ama mtamuuliza? Mtakuwa viziwi? That was the question. That's why Zulfa amefanya kama ni fun. Mmekuwa zidimbidi. Nani mbezidimbidi? Mraba zidimbidi. Mtakuwa viziwi? That was a question. The people said, no, hatuwezi kuwa viziwi, tutamsikiza na tumuulize maswali, atujibu. Iridhika ni sawa, tusiporidhika pia tutaendelea kumuuliza hadi wakati ambapo tutafanya nini, tutaridhika. So let the respect continue to be the respect to any person, depending who is he or who is her. It doesn't matter. Bana to your respect. See, hizo ma clash zenyu mna clashiana huko, mfanyie huko as publicly, hatutaki kujua. Kama and telling us mtu apeleke huko jinga yake. Okay, wewe peleka huko werevu yako. Of course utasikia vibaya. Hata ukiambiwa wewe peleka huko werevu yako utasikia vibaya, huyu mtu ananiambia aje. In some things you have to think to think. To think. Twice. Jamaica sasa. You got to think. So I'll go to get married in Jamaica. You should. The English. They are blacks, though they're not white. That's naenda kutafuta mwenye ako brown. Mwenye anawaka wake. Barbados basi. Wale upi ni wa Barbados. I'll get them. I know you can. I believe in you. Continue. The way you believed in me on that tree. On what? You see how I was like, yes, my girl. Bring. Put. Bring another. Those ones. I believe in you to go alone. Yes. And I did it, you know? But we are those friends that we believe in each other. Yes. We can solve our issues by ourselves. Yes. Yeah. We don't. By the way, don't involve people in our cases. No. Why? Why? Tuweza tupigane ishe. We never. Hata hakuna mtu anajua tuligombana ama tumetoka kugombana. Tunarudi kama tuko sawa. Na sasa tunataka kuambia everything. Sawa. We are, and that's why we are saying that. Hiyo ni respect, by the way. That's a respect. And that's why we are saying, our leaders, if we can have respect, why can't you have that respect of respecting each other? Ndani ya nyumba ni zul. Ndani ya nyumba ni gypsy. Ndani ya nyumba ni gypsy.
Anasema, hey, hi, Queen Zulfa. Hi, how are you? Thank you. I know you're held up, but thank you. Then they say, hi, beautiful soul, Tilda. Hi. Hi, Obedi. Nini. When I just hear about hi, beautiful soul, Tilda. By the way, I'm that girl who loves napenda jina yangu. Mimi napenda jina yangu kama kitu kingine. Hey, I always tell people, if you don't know how to pronounce my name, leave it. Nita tu dada. Msichana, I'll be okay. Lakini if you don't know how to pronounce my name, leave it. Because that name I was given by my aunt. Yeah? So, ena nilipe because alikaa chini akafikiria. Akaniangalia kwanza akafikiria. Lakini hata kuwa amejua, kwa hata yeye kujua mtandao ni nini. Hakuwa amejua there are some people are called Matilda. Ama Mactilda. It just came. It's a name that just came. So it was that was like a blessing name to me. That's why I love my name so much. Anasema, Natembeya reminds them of let me read. Natembeya reminds me of his dad, Paul Natembeya. How so, Gypsy? How so? And also, Gypsy, as you walk around Europe, our dear beautiful soul, Tilda, they are looking for a white husband. So if you see any white husbands who have not yet married, please. Unaanza kunimarketia. Unaanza kunimarket. Unasema aje wani? I always say. Huwa nasema every day. It's not a joke, by the way. It's not a joke. It's not, yeah. But do you believe in mine? That one? That one of ours? Huh? Why are you laughing now? I believe. You in believe? Him. Yeah. What lie? Yeah. It will happen? Yeah. What for real? For real. What lie? Yes. You're not joking? I'm not joking. On a serious note. Why do you think? That's why I pray for it every day. You pray? Yeah. I pray for it every day. I pray. In fact, I pray for the whole world, for the people, for my friends, for my partners. Watu wote. Yani unaona tu what? Partners. Yeah, my partners. Sio partner wale wenye mnafikiria. When I wrong to somebody, I go back, naambia God, please forgive me. Lakini usizoe, ukikosa ati unaenda unajua tu God ataniforgive. Hiyo inakuwa joke. Hiyo ni kama joke na chezea Mungu, sawa? So, okay. I always pray for you. And that? Yeah, and that. What lie? You will tell me what you usually say. Yeah, I'm praying for you to be... Let your dream come true. Okay. Or it's not your dream. It is me? Huh? It is my dream. Okay. Yeah. That's why I pray for Then you. pray, I will tell you. Now you want to tell me what to pray. So, hata mi ujiombea sana. I always ask God questions. I always pray for the KNA team people. I always pray for the just this entire thing. I always pray for my producer. You mentioned the name. Yeah. You mentioned the names. Okay. Kwanza nikianza, I always start with the Don't world. say the names though, but say the world. I come to my working place. I come to my friend. You siwezi kurusha mbali huko. Nakuleta hapa ndio nikikurusha mbali nitakusahau. And then mwenye niliombea ache kunisumbua sana ni producer. Walai. Na naona hiyo mchezo by the way imepunguka. God is working for me actually. God is working for me. I pray. Nikitaja this one, I want this one to achieve his goals, and I want this one to continue doing, like boss, to continue doing what he's doing for us, and let his brand grow. Yeah, as we employers, let's make him proud, and God, we are asking you to help us.
make this thing move. You see? Kila No, mtu, now my about family. us, you say what? You want me to say? No, don't tell people. But oh my God. I pray for the family members of the KNA. Yeah. I pray for you people. I always tell you here every day, God bless you. I don't just finish it here. Of course, today I've not carried my bag. Even yesterday I did not carry my bag. That my bag inakwanga na Bible every day. A kalamu. So I read a verse every day in the morning. Katikati ya siku na usiku. Every day, by the way, I don't know. Even I told you the morning, I don't know why naamka sana saa 9. Pray when you wake up at Saturday. Pray. And that's the time I take that opportunity now. To pray. Yeah. That is God waking you up. Now, naambiwa hivi na Gypsy. Anasema, Zulfa, how many rabbits for Tilda? Because they have to be vetted by planes and buildings. No! No rabbits. No rabbits. Even my grandmother This can't one, accept. they want a private jet. If you buy as a private jet with some, not from Boeing, okay? Maybe other company. Boeing zao zinakuanga tu kubure. Sawa, Stark is a Boeing mimi. Another one. Another one. Sawa. They want, which car do you love? You love what? A Discovery. Discovery machine, man. They love Discovery. You see? Those kind of things. But now, big machine. Big German machine. Woo! What? Sawa? Yeah. So if you find any of those white people out there, tell them if they can afford a private jet and a big German machine. Tila is here. Dark. A sweet berry. From the heart of Africa. Okay? Now, we are talking about Natembeya. Na pale Gypsy akataka kutuambia kwamba let me see who Paul Natembeya is. Sawa? Please, endelea kuambia. Jina huyu mwingine ni Paul Natembeya Baba huyu Lusaka. What? God. Hey. Lusaka anatembea Mwenye mwangeleta mbanda Lusaka. No, I wanted the other name of Natembeya. The now Natembeya. The latest Natembeya tu. I think he has a name. George Natembeya. George ni mwingine. I cannot get anything about the late. Is he late or is he still there? Type who is George Natembeya? Paul Natembeya. In the government of Kenya. Maybe you'll get utambiwa is the late is whatever you'll be told that. So guys, wanasema hivi, sawa? Paul Natembeya, likely referring to Governor George Natembeya, is involved in government. He served in Rift Valley Regional Commissioner before. They're talking about George Natembeya. So, Transnzoia currently is serving as governor of Transnzoia County. According to the his time in government has involved leadership, public administration, strategic planning, and security management. He's also known for his Kikao programs, which promote public participation in governance. But they are saying nothing about his dad, though. Maybe he's late. Because we never talk about late people so much. Like for me, I talk about my mother. You must talk about your mother. So much. Because she's the one who inspired me to be a good mom. Guys, when you are outside there, what do you think about this Natembeya? Was it right for Lusaka to address him in that way? Kumwambia apeleke ujinga kwa Nyanza? Unaambiwa Tilda, not all whites are great. I don't want to lie to you, but try at your own peril. Sawa? Some of them are serial killers. Yes. Or others are just with mental. How to mentally kwa kifiti wallahi. Wow, wallahi. These people are cheesy. Wow, cheesy. I know them kabisa. Why do you want a white person though? I just want a white person. Why? Why don't you marry like a Filipino? I don't want a Filipino. You want white? I just want white. If it's not white, brown.
acha niwaachie hapa. Not white. Lakini haistaki Kenya. Kwa nini Mkenya mmoja amekuumiza? Era mmoja. Ni wengi sana. Okay, sawa. Anasema Paul Natembeya is late father to George Natembeya. Sawa. And then Zulfa, we were neighbors in the 70s. You know what Gypsy said? They are 175 years old. Anasema hivyo Gypsy. Yeye ako 175 years old. Wewe unasema uko 300. Si mimi niko 192. Yako inabadilika kila siku. No, iko 300. Nilikuwa nilisema naishi for 3000 years. But nikasema saa hizi. Yeah. So I think Gypsy and I, we have the leaks of youth. So, aya. Zulfa cheesy again. Cheesy on what now? Mimi nimesema cheesy hapo. Wazungu wengine ni machizi. Ni wengine wamecheesy. You know, I've seen a lot of them. By then mimi ningekuwa I'm already married to a white person. But walikuwa wanakuja. They are not good in our place. But kuna mmoja tu nili kwa tukaanza kuongelesha. Ngoja niseme alafu tuende kwa hiyo point yako. Sawa? Okay. So coach is saying Natembeya is simply voicing that every struggle Kenyan already knows. Empty promises, handouts won't fix a broken economy. We need leaders who build, not those who distract us with. They're going to continue. This is coach. Coach, karibu nyumbani. Karibu pale, nenda pale kando kapewe uji. Gypsy anapenda uji pale kando. Aya. Tilda marry for love and not for skin color. Now, let us get a moment kidogo, of which we shouldn't be getting to such topics. We should stick to this topic. When they say marry for love, how does it settle with you? This is true. Because I've tried it. You've tried love and love doesn't work. Yeah. So hata nikikuja nikwambia, now I'll go with the color because I'm the one whom I love. Why do you want color though? I love want myself. money or Asitaki mtu mweusi kama mimi. Sasa tunapelekana wapi na mtu mweusi kama mimi? I could give birth to the most beautiful black baby. I don't want. I already have a black one. I need a white one. Ana kama unasikia umesema you have a black baby. Anasikia aje wewe? Now, if you are too brown, kama unawaka, producer wewe uwaki. Kama unawaka, njoo. Sawa? Lakini usikuje tu kihivi because I've said you come. There is something I look in you. Okay. So, guys, we are talking about Natembeya. This Natembeya, tuseme tu watu ni wali hao tu. Sawa? Kuna mtu atakuja, kuna mtu atakuambia maneno yake, kuna mtu. So, guys, Natembeya is just Natembeya. Lakini haifai ati tu nini? To disrespect. Haifai. Hello mambo. Kuna venye unaweza ongelesha mtu respect everybody. It doesn't matter the way anaongea ama vitu amefanya. Nyinyi ni nini wote. Wacheni sisi Kenyans ndio inafaa tuwaambie na tufanye nini? Tuwaambie you are doing this wrong. Hatutaki huo ujinga. Sio nyinyi ni wakubwa inafaa muheshimiane. Don't just throw words to people. Don't just throw words to other elders, other politicians the way you like. By the way, this government imekuwa tu ya maneno mingi. See? Na hatutaki hiyo maneno by the way. Hata kidogo hatutaki. Let's focus on the country and focus on what we want, on the development that we want. Let's change the country to be a good country. Let's stop demonstration that does not make sense.
Yes, huwa zina make sense, at least tuna fight for ourselves, lakini hazifai zitufikisha mahali ambapo mpaka watu wetu wanakufa. We need demonstrations. Natembeya anachukiwa, umesikia kocha akisema pale, anachukiwa sababu anaongea ukweli ambao hawataki kusikia. They don't want truth speakers at all. At this moment, they don't want anyone that is speaking the truth. Wanataka mtu ambaye anaongea uongo. Wanataka mtu excuse me. Wanataka mtu ambaye atadanganya, mtu ambaye yani like how this Lusaka person has spoken. That is what they want. Ya mtu mwenye anaongea shit, mtu mwenye anaongea uchafu, mtu mwenye anaongea mambo ambayo hataeleweki. Yeah? You know, today Sifuna said, najua nimetulia tu kwa sababu my party leader told me to tulia. Yeah, usikiza tu the party leader. Lakini, and I respect that, lakini ningekuwa ningewawakia awake anasikiza party leader kusema nini? Anafaa kusikiza Mkenya ambaye ameweka hapa, anafaa kusikiza party leader. Not right. Not right at all. Hi coach. Amesalimu na Gypsy. Eish. Yeah, nafuata. Unajua hata Babu Wina alisema, Babu Wina ndio unaambiwa hivi. Question anasema, marry for love, a bond where soul entwine beyond wealth. Hey, sikia, naona read this poem. Amechukua point ya Gypsy na yeye anasema point yake vizuri. Anasema marry for love, a bond where souls intertwine beyond wealth or status. Let passion guide, but temper is with wisdom. For love alone, though profound, must be rooted in harmony, reason, and shared with purpose. Sawa? Hey, umesikia vile kocha amekwambia? Zulfa and Tilda, I have reached at the end of the tether. To chill, I'm watching Kenyan politics on repeat. To chill. Like to chill, I watch those murder documentaries so much. I love those things. Sawa? So you're told to marry for love, Tilda. But now, let me tell you something. I want to marry for love. There's this book called From Mbadha and Rebecca. I read it when I was young, when I was in class 8. How Mbadha and Rebecca used to go and eat wild fruits together. How Mbadha grew up and went to Machakos Boys, and how Rebecca's father sold her to the chief because of some cassava and some cows, you know. And I used to want that so much. I used to want the Mbadha and Rebecca story. Like I used to say, I want to eat wild fruits with somebody. I want to go swim. I want to meet at the end of the road with someone and just jump at them. So I want all that. I don't think I've ever been in love, though. Like, in love. I don't think I've ever been in love. Sometimes I lose hope with it. I'm like... for me, no, I lose hope. I lose hope with it because I just lose hope with falling in love. Wala producer, kuna producer mmoja ambaye mwache tu. Sawa? I lose hope. I lose hope with it. But at some point I'm like, it's gonna come. It is coming. It is here. Mimi nimekuwa kwa hizo relations zenye napata mimi ndio napenda sana. So acha tu nikae huko. Producer leo ameamua tu atubambe hivyo tu. By the way, ukutana mimi ndio napenda sana. But I love. I'm a lover of love though. I swear. I want it, but people don't know what love is out here. What is love, by the way? What is love? Na. What is love? What is love?
I don't know. Your love is eating wild fruits. According to me, love is, according to me now, so, again, I just do hope, so, because, let me say this, because we should love each other. We should love Natembeya. We should love Lusaka. We should love the president. We should love everybody. But to me, love is understanding. Love is choosing. Love is not expectations, though. Love is the greatest magic ever. Love is an emotion. Miss Guizi dimeogopa kupenda. I'm not I even loving people around you. Love is for me, love is humor. Me understanding your humor when no one else understands your humor. So love is late night talks and dancing. Actually, what is love? What is niandike hiyo big English. I wanna know. Huh? Because I've seen in the country is like we are lacking love. We are lacking respect. Yeah? Unaambiwa hivi na gypsy. Sawa? Till that you might get enslaved, let love look for you. It's not good chasing the non-existence. I want love to find me. But kidogo hivi, I chase. I am like, love, is that you? Love, is that you? And then I'm chasing it, and then I come to realize that was not. Then you see how in a movie you see someone and you think that is that someone, and then you come to realize that is not that someone. Yeah. So I'm chasing. I see, love, is that you? Is that you? I'm chasing it, and then they turn, and then they're like, it is not love. It is not love. It wasn't love. But I can say for sure, so I don't think I've ever been in love with anybody. When I really, really look, some things are just obsession, or I don't know. But what is when I asked you, remember, what is it when I want to hear someone's voice all the time? You say that is love. Is that love? Is that love really, or this someone just has testosterone? Something. Ask that big word. Man of Tunaambiwa hivi, sawa? Bungoma is not a dumping ground for imported politics. We reject recycled leadership and external interference of our destiny and our destiny is ours to define. True. True, Bwana Koech. True. Tuambie dada. No, our leaders wetu elect. Saa zingine huwa mnatuaibisha, mnatuangusha. Mnafanya tunaonekana ni kama watu mnafanya nchi inaonekana ni kama iko na watu ambao wajielewi, watu ambao hawajitambui, watu ambao hawajui kitu ambacho wanafaa kufanya. Why can't you, you are there. Unajua saa zingine hata kuna mtu ambaye usipomwonyesha mwelekeo, ajue ataenda wapi, ajue atafanya nini, ajue ajifunze na nani. Kuna wengine wanakaa hivi wanaangalia tu mwingine anaangalia tu ubaya yako. Nataka tu nikuwe tu mbaya kama nani. But umekaa hivyo. There is a time I said, mimi nataka kuwa msafi kama aunti yangu. My aunt is so kila saa nikifagia kwa nyumba mop vumbi. Even if you enter, viatu inatolewa kwa gate. Hapo kuanzia kwa gate hapo imewekwa tiles. Unakanyaga hapo na mguu yako. I want to say I want to be like that. You see, people are, let's say the leaders that we elected. There's somebody who is looking at you. Yeah? You are there. You are inspiring somebody. Mtu anasema I want to be like fulani. Yeah? Mimi nataka kuwa kama Ruto. Mwenye hata uambiwe kitu ni kama usikii. You are just there. Unafanya ile yenye wewe unaona unaweza fanya na ikue good for the people. You see? So
you leaders, you inspire some people. Kuna wale watu wakiwaangalia wanasema mimi nataka nikimaliza shughuli yangu ya masomo nini nataka nikuwe kama fulani, nataka nikuwe kama Natembeya, kama Lusaka, kama president, kama Adendwale, kama Sifuna, kama Babu Owino. You see, I want to be like this person. I want to be big like this. I want to be creative. Mimi nasema nataka kuwa creative kama Ruto. That person is creative. Hey! Akuja kutolea speech mpaka unasema yes. Unasahau uko na shida kwanza. Shida unaiweka. Unachukua shida unasema shida hapa kwanza. Do what? And then you continue. Akimaliza you come back, take your problems, carry them and say, you know, Ruto, we have problems now. Lakini ushasikia ile speech mpaka ikakubeba, ikakubembeleza, ukalala kidogo. Akimaliza unajua sasa ndio unaamka ashamaliza kusema ndio nilikuwa na shida hapa. Shida yangu sasa Ruto, leo nini? Economy iko juu. Ulisema utafanya, haujafanya. Sasa mama mboga, boda. You see? Lakini when you are somewhere, ukipeana speech, then you tell us Sinyinyi, Mr. Sinyinyi. Yeah. Mr. Sinyinyi now. Sinyinyi mnajua? Sinyinyi ndio mko na kura. Sinyinyi ndio mtapiga. Sinyinyi ndio mtaamka asubuhi mapema. Sinyinyi ndio mtachagua. Sinyinyi ndio walimu. Sinyinyi ndio mtasaisha mtihani. Sinyinyi ndio mtatuweka pale. Sinyinyi. Hey, it's a song of the day. Sinyinyi. 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 So now, you are told hivi. Tumeanza swali. Coach amekwambia. I'm going to read it very slow. Amesema, love is a profound, selfless bond that transcends emotion, rooted in trust, respect, and commitment. It is a transformative force that shapes growth, sacrifices, and unites souls in mutual understanding. Do you want that? Anaweza kuwa pastor. Afafanue. Anakuambia humwelezee. Anaweza kuwa pastor. Anavyoelewa yeye. Because you know, Gypsy, what is love to you? What is love? So but then those Coach, explain to our dear sister here what that really means. Naona ni kama ni too much for me to I can give it all, but I get those people can't give it. They pretend. They first pretend. They are good. They are so lovely. They are so protective. Aliza hapo mwaka moja ama miezi 6. Ndio utajua you are just a trash. You are just a tissue paper to be used and thrown in the toilet and be flushed away. But me, I always say love is a big thing that mtu inafaa anini sana kwa your love. Usikuwe na love unakuja baadaye unafanyia tukue na ile love that you can keep it. Si eti ni kitu fulani ndio inafanya tu tunakaa pamoja. You can find people married. We are going out. Wacha tuseme hiyo tutaongelea pale na therapy of the therapist. Eish. Yeah. I'm not done of the therapist. I'm going to do one soon. So, I think we will go there and discuss that thing there. So that I think we can make a coach na ukuje hapo sawa. We want to make people understand. We want to make people know what is that. We want to make people, at least mtu atakiingia mahali anajua what brought me here. Should someone know what is bringing them somewhere? Unafaa unajua? Ama relationship. Ni kwa nini unakuanga hapo? Mimi sijui. Nini kuleta? I don't know. Stop. On a serious note, should I know why I'm in a relationship? By the way, kunafaa kwa reason why? Is there a reason why to love? No. I should know niko hapa sababu. I don't know, niko tu. Niko hapa sababu ya pesa. Kuna mwingine anakutu. But then the love that we have right now ni pesa. Maybe love ni wachache sana. Wachache. But I do want love and money.
Of course, kwani utakuja mkono mtupu utalambwaje? Au lambwi? Au lambu unalambwaje? Unalambwani? Sindio? Haina kitu. Wewe pale kuna physical gamer anasema hivi. Anasema amazing, congratulations, big up you guys. Only physical anasema amazing conversation. Thank you so much. Thank you so much physical gamer. Alafu Mr. Koech anasema hivi, anasema love is a deep connection that brings two hearts together. Built on trust and care and understanding, it grows through sacrifice and stays even in difficult times. And what if you are bringing it all but someone is not bringing it back for you and I pretend for the first time? Ile wada ambayo inanishindaga siku hizi, reciprocate. Yes? Reciprocates. Yes, that. So, what if they're not doing what my friend here said? What if they're not bringing the same emotion? What if I'm alone in this? Yes. What if I'm here? You find yourself alone. You're gonna get married. Well, no, not even get married. Married. So, what if I'm thinking there's something that you're building, but they're not even in that? What if I'm here thinking I found the one, and this person is, that is the thing that scares me the most. So, what if, and you know I'm a Cancer. So like emotions is everything to us. Cancer. Ulizaliwa lini? Niambie nikwambie. Mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Either Capricorn or something. Sawa. My zodiac what? Sign. Zodiac sign ya. Mine is a Cancer. Yana sijui niliambiwanga nini. Kumbe ni wewe. Kumbe ni kipenzi. Physical gamer ni Andy, by the way, Zulfa. Aha! Who is this physical gamer? Welcome. We are in between two conversation here. We are through the Natembeya conversation. Tuko hapo kwa Natembeya. So kama uko na opinion Natembeya unaleta, tunai-discuss. Kama you know what is love to you, Andy? You bring it to. So we are dealing with two stones at the same time, yeah? So Gypsy says, but they also, this physical gamer, they work at Blue Radio. Sawa, a very, very good conversations. Actually, one morning I listened to them. Sawa, really good conversations. Apo na mkaka mwenzake. So you can listen to them too. Andy, physical gamer. Sawa. Haya. Gypsy anatuambia kwamba Zulfa Zulfa. Oh my God. Zulfa. Ulianza tu kuna kuiharibu Zulifa. Sasa laini. Sometimes I have to say that. Ule mtu ameniambia jina yake, niombe mara ngapi jina yangu? Inabidi sasa nimwambie Zulifa. Ndo sasa I get. Sasa ufike li. Ati nini? Manga Zulfa. Atashika. Sasa nikiambia Zulifa na naomba sasa to hiyo I. Tumia Kiswahili cha CBC. Bado unajua nikienda Dar es Salaam Zanzibar nita Zulifa. Anafanya mchezo sasa. I know because of the so I accept. Zulfa. Haya. And then we want a PH, aina F. You are F junior nani. Haya. Now Zulfa, love is a strong affection, emotion attached and care for another person in an encompassed way. What now? Do you know, let me tell you. Actually, it is so bad. But at some point, I sit down with myself and I'm like, what is love? Do I even know what is love? Kama sasa nimeulizwa sahi, what you ulo sana niuliza mpaka na be producer pale mnacheka. And when you get in a relationship, why you get in a relationship? So there should be a reason why. Kunafaa kuwa na reason. I am getting into this to get married. I am getting into this to do this. There should be a reason. I'm getting here to bear kids. I'm getting here because of blah blah blah. Makosa ishafanyika. I don't know why. I'm there. I'm just there. So I think I need to. Then physical gamer anasema mapenzi ni commitment, hiyo ingine ni situationship. What have I ever been in? You know, I feel so, but it's, even love can come at you when you are 3,000 years old. So I'm gonna just be patient and wait for love to come to me. Nimesema at this point there's no chasing love. You don't need to chase love. Mimi nimekaa for 8 years, love ilinipata imenipiga mwamba. So hata wewe hakuna love ushaipata. Sasa hiyo nasema there is no love. Do you think that was love? You were married for love.
Ama you fell in love with someone who doesn't love you. Ni wewe pekee yako ulikuwa in love. Bana alikuwa ananikujia kama ni in love. Yeye alikuwa amekujia situationship, stuff. ile Rapunzel. Sawa? You give him this. This is what is coming for Rapunzel. Unajua Rapunzel? Rapunzel is another Disney movie. That is flower. I told you that is a song that I sing for Caramel. So that one now Rapunzel. So basically they say they use a crown, but it is symbolic. The crown. You think your mother tells you, come with me, this man is not good for you. And you're like, no, I know now. And then they're like, oh, you what? You're coming for this. This is what is coming for. If you give it to him, you will come crying to me. Unaget. So basically, halikuwa pale for something else, and na wewe ulikuwa pale for something else. Aki, why do we come with expectations? Me, I just want to eat wild fruits with someone and go for late night swims. Can that happen? Is that a fantasy? And like stay and whisper to each other in the moonlight. Like just crazy stuff, man. The moon. And just be there. And then just look at and go read the dark web. Ha, jamani. Rapunzel. Ati Rapunzel. We, nasikia ndo Rapunzel. Ala si ni Rapunzel. Rapunzel Nyambura. Nasikia kuna mtu amecreate yake ndo Rapunzel Nyambura. So Gypsy ametuambia, love is a project, not an event. Projects. Now you confuse me. Akiwala, I don't know. Your project uisha. What is love? Project uisha, Gypsy. Projects inafika mwisho and you're done with it. It should be an event though. I think for me love should be an event. Wait, I know nothing. So I relent. You know this love. Let it come to me. And what if I'm so oblivious? I'm so oblivious to someone showing me that they love me. Okay. What does Natembeya do? Unajua kitu love imekuja hapo kwa Natembeya. Ndio tukaanza kuuliza what is love like. What we have noticed is like the country, people in the country doesn't love each other. People in the country doesn't respect each other. You know the picture that a politician or the picture that your leader is showing you. You don't supposed to expect. Amani? Expect. Akifanya, by the way, ukifanya mabaya mbele ya employees wanasema kama boss huwa anafanya hivi. Boss anafanya tu mbele yetu hivi. You have to respect yourself and then you will be respected. And then you have to unasambaza. Sambaza ni sema kwa English. Spread. Una spread. Yeah. Naipeleka pia wewe unaieneza. Kama venye unaeneza injili. Eneza upendo. Jamani. Okay. Hapana mshike tu Biblia mnasema tunaeneza injili ya Bwana and there is no love in you. There is no respect in you. There is no love in these people. Yeah. There is no love. Actually, there is no, even you look at our leaders and the way they are talking to us as a citizen, and you realize there is no love. Love is gone. Love packed and left. But then love packed and just love alikuwa like hapa. It is so toxic here in this political scene of Kenya. I have to go. I can no longer stay here. Because ukimpata Lusaka anaongea na venom, so much venom. You look at Rigathi, the way they're talking about Ruto, so much venom. You look at Ruto, the way they're talking about Rigathi, so much venom. So much. Unamwona pale Faruka akiongelea Uhuru, so much. Kimani Ngunjere, so much venom. Love left. Love packed and left. Was like, I'm sorry to do this. It is not you, it is me. Let me go. And they left. Love left the scene. The political scene in Kenya, people don't care.
We've lost our brothers. We saw the BBC documentary. But people don't care. Sifuna is disappointing me now, saying that he's listening to his party leader. Listening to party leader, did the party leader put you there? Or did we put you there as a Kenyan people? Who should you be listening to? Who should you be fighting for, Bwana Sifuna? You said the 10 points, the 10-point agenda, 10 agenda point, whatever, that thing, the 10 ones. Moja ilikuwa ni compensation for the victims. I don't see compensation. I don't see. Where? Let me read this one for Koechi. Koechi amesema, love is forged. Okay. Love is forged through emotional depth, shared values, mutual respect, and genuine connection. Emerging naturally when both parties invest emotionally and vulnerably. Akaendelea, love is forged through mutual trust, ideology, alignment, a reciprocal respect, evolving via collaborative engagement and shared objectives. Anaendelea bado, anasema love is a political contest, can be seen as, Love in a political context can be seen as a development of mutual trust, shared ideologies, and reciprocal respect between individuals cultivated through collaborative efforts and alignment. Alafu Andy pale anasema, the political love is conditional, nipe nikupe type of love. Wala it is nipe nikupe. What are you willing to do for me? Like you saw how Gachagua was, and Coach, you asked this in the morning. You said, when did it come to the point where, yes, true. When did this come to the point where, like now favors, like how favors are in the, I'm forgetting the exactly, but you know the thing. Sawa, aya Raila ameingia ndani, basi sasa sisi kama watu from a certain place, what are we going to get? A basket of favors in the community. Sawa, it has become that way. Favors now. I have fiti Gachagua ameingia, what is going to happen to Murima? Ama watu chama cha wa Munyoro. Any coalition that is there. How? And that becomes toxic. Because now we see someone like Natembeya. Sasa amekuwa enemy because he's speaking what these people don't want you to speak. They expect you to bend now. Bend and receive it. Utilie tu kijiti kama umetulia. Felix nena alijitia kijiti. Hicho kijiti ameweza hajakitoa mpaka saa hii. Kipo tu pale. Kinamkuna mgongo. So in your game tunachezea na hao watu ama politician. Nipe nikupe. By the way, when you respect me, I respect you. When you don't, I don't. When you abuse me, I abuse you. Ukinisema vibaya, nitakusema vibaya. Yeah? Kweli. Naona mmeanza kuwa Waswahili. Mmeanza kuwa Waswahili kabisa. Please. But let's just have that love. What our leaders, let our leaders have that love. Wapendane. Sawa? Wanatuonyesha, by the way, wanatuonyesha bad picture. They're showing us not to respect even our elders, even in the village. When they don't respect themselves when they are above there. Sawa? But they always say they are above. Order from the above. So, yes, we have people in the studio. Sijui ni switch camera nipeleke huko muone kitu anafanya, anakuja kutuchekesha. Anakuja kutuchekesha hapa ovyo ovyo. Ndio Gabriela, mchokozi. Hey. Hao watu, by the way, hao ndio wanafanya. Pia tunakosa kuwa respect. So wakianza kubishana huko na huko, unajua sisi tunaingia
ndani, sawa? Sasa hata wewe au hivyo uongo, hujui kitu, wacha, because I saw there is ni Kalenji, he was a Kalenjin MCA, alienda kwa matanga huko Ukambani. Umeenda kwa wenyewe, unaenda kuongea vibaya kwa mwenye huko. Nakwambia no one listened. You are going to try, atukatai, wewe ni wa Ruto, unapenda Ruto, unaweza mu-advertise. So you are trying to advertise Ruto, but you advised him in a wrong way. Usianze kuambia watu uko kwao. If you by the way ukiwa kwa nyumba ya mtu pata sheria za pale. Sheria na masharti kutumika. Dadangu, ndugu zangu. Ukienda kwa mtu, usiende na kapeleka kule kiherere. Usiende kulala kwenye kitanda ambacho hujaambiwa ulale, ukilalie. Usiende kuguza kikombe, labda kikombe ni cha mzee wa nyumba. Anataka kunywa maji. Sheria na masharti of that family, of that house. When you're speaking, watch your tongue. The words that you're splitting out. Zitajenga ama zitaharibu. But he was heckled. Hata hakuna mtu mwenye alisikia speech yake. Aliongea paka ikafika mahali ikaambiwa, wewe leta tu mic, you just Natembeya. Not Natembeya. A certain MCA was kwa wenyewe lakini anajaribu kuongea ina. Other way. So say your name, we finish. So, guys, my name is Tilda. See you tomorrow when you see us. Tunapenda kuwa hapa kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Na tunapenda kuwa nanyi kila siku. Na tunawapenda sana manake huwa mnatenga muda wenu kuandika message tukiwa live. Mnachukua muda wenu kutusikiza. Mnachukua muda wenu kutupa. By the way, today I've gotten some advices from you. Thank you very much. I've learned much on you guys. Will love come with money? Yes, it should come money. Yeah. Lakini siku hizo najua unaweka nini kwenye meza. Unaweka nini kwenye meza? Pia nao waweka nini kwenye meza? There is that lady who is being given the whole salary by her husband. Na make sure shopping ya nyumba imefika ile siku ambayo inafaa. Ukimaliza hapo katikati, yeye hataki kujua. Amekuletea mshahara yote, amebaki tu na fare yenye anaenda nayo job na ile kitu yenye anaweza jisaidia hilo kidogo. But the rest umepewa wewe. Mbona naona venye huyo demo anahangaika. Sasa ile hiyo pesa imeisha na muhurumia. Why did you allow this to happen? Anapewa pesa kwenye shopping, anaenda anafanya vitu zake zenye hata hazina maana. Alafu pesa ikisha anaanza kuomba. Until mzaka apate mshahara tena ndio alipe deni. Kuna vitu zingine by they don't allow them to happen. Or if you want them to happen, make sure you are budgeting it well. Because umepewa, ulihitaji, umepewa. But wewe tunataka love come na do. How will money come with love? So, I obeyed ndani. Obeyed Aralia. So, okay, so they're saying, this is Gypsy says, Tila, you should play along with the politicians, but don't let them roam with your brain cells. Otherwise, you'll not age gracefully. Then Physical Gamer says, I feel like politics. Obedi, okay? Like politics in those plays we used to play back in school, kwa theater. Tumbo, Lisilo Shiba, Betrayal in the City. They will stand in front and act as if the sheep was as wrecked. Kumbe. There's this woman that has died recently, Bikidude. Sawa? I can't sing right now, I have Oma. Sawa? But she sings really beautiful songs. So, Obedi like, love come with money, Analia. Yeah. Is love enough?
Is love lazima enough? ikuwe na do. Is love really enough? Ameuliza mbona I don't know, not with money, but love. Peke yake tu is love enough. Hata si kwa money, ama love needs friendship too. Don't. Aya. They say, love, Gypsy says, good job, Team KNA TV. Oh, thank you so much. Okay? Thank you so much, Gypsy. You know you live here. Sawa. Then love come with money, Guy Fafa. Hey, Obedi, jishikilie tu, jishikilie. Then Obed, what happens when the money is gone? Being independent is a great trade. True. Let me not share my whatever. Okay, this is what I'm gonna say about love. It is a beautiful thing when you have it. It is the most enticing thing. Tilda, have you given up on love? No. I haven't. Nakalove mahali kananifuata. Katafika tu. Katafika. But right now, for me, I said, when I had my breakup, I said, this how love, do you really know someone loves you though? But let me, nilikuwa nimesema jina naenda, lakini wacha niwaambie sasa. What if love comes for you? When you're not ready. Even not, hata kama uko ready, ama hata sio hiyo ready. Love imekufuata ikakupata. Alafu tena iondoke ikakuacha. What's that? That wasn't love then. Ama it was love, but where? Sometimes I ask myself many questions that I cannot even really ask here. Sawa. But I will ask my therapist those questions. Coach anasema hivi. Anasema mapenzi ya taifa Kenya ilipaswa kuwa ya wananchi wote, lakini yamegeuzwa kuwa mali ya wachache walioko madarakani, na sisi raia tukipambana na mfumo uliogeuzwa dhidi yetu. Swahili pia kiko top notch. Unajua, by the way, for me, I know those people who knows English much. They don't know Swahili. How do you see me speaking in Swahili? Hey. Sawa. Unakwambia umekiandika hicho Kiswahili kimesikika. Obedi, go up above there. You find that Gypsy, Koesh, Andy, they have discussed. They have already given their on love. Sawa. Alafu, Zulfa, are you eating pomegranate? Why again? Yeah, it is this one. If I tell you, I will tell you what has happened about this pomegranate. If I tell you what has happened before we came here about this, it is addictive. I never knew. It's really addictive. You eat it and then you want it more. Like the more you eat, the more you want it. Now, Nakaje shida. Wallahi man. Okay, Vincent Mwale says, Vincent. Where are you from? Vincent, Natembeya ako sawa. Huyo gavana amezoea kuiba. Sisi kama Waluya tumepata kiongozi wetu Natembeya hoye. Okay? Vincent, where have you been? Then Coach says, the love of Kenya forsook us, found solace in the arms of the elites.
Now it is the people against the political architects of betrayal. True. Anybody else want to say anything before we wrap up? Say the last thing about love and then we finish. Niliuliza tu. What if love comes and goes? Love comes. How about if I was too blind to love? I asked, what if love comes for you and then it walks out again? Hivyo tu. Was that love that came to me? Yeah? Well, mimi anauliza swali na wewe unaniuliza swali. Sasa mimi nitakupaje jibu na mimi mwenyewe sijui jibu. Ulikuwa nje, maybe ulikuwa unaangalia unaona. So tell me. Sasa hii niko ndani. So ulikuwa pale nje, niambie, was it? Yes. It was? Yeah. Have I lost it? No. It is there. It is there, but now you are the one to chase it. It came, but you assumed it. Now you're the one. Problem though. Now you have that kibarua of following that, and you have to go with so much speed. Do you have to fight for love though? I don't know. Gypsy. Do you? Quiet. It is really bad. It is really bad that love knocks at your door and you look at it kwa dirisha and you say you're not home. I'm not home. I'm not home. You send your child, you say, go tell love, I'm not around. No mwambie si huko. Never send. And then now you realize kumbe alikuwa love. And then atavuka asisa napanda taxi man. Kuna mtoto tulikuwa tunaishi naye, ukimtuma mwambie ndo mwambie jirani si yule no. Mama kwa nyumba amesema nikwambie hayuko. Wallahi. But I think that is what my child should love. But thank you guys. Asanteni sana. Tumekuwa nanyi. We have enjoyed, by the way, this show has been so amazing to us. It has been so and we are happy. Tunaenda home tukiwa sawa, our hearts are open because you have, you know. So mbarikiwe sana, tena sana. May God just bless you and bless you kabisa. Protect you. Sawa, mkuwe na a very good night, a very fantastic night, a very good sweet dreams. Sawa? Muniote niko hapa napiga mshene na nyinyi wa politics, mwote Zulifa, na mwote pia producer wetu ni msumbufu. So guys, we are a good team here. We love each other and we respect each other actually. Sawa? Some jokes, we make jokes. Jokes zinakuwa kawaida. Thank you. I appreciate having you kabisa. Na wapenda sana, na waenzi sana, na mbarikiwe sana na Mwenyezi Mungu. Tuonana kesho inshallah. Aya, wacha basi nisome pale ya mwisho alafu tumalize tuelekee manyumbani. Wasema it's been powerful and thoughtful exchange. Let's call it a day. Indeed, until next time, stay sharp and soulful. That is Bwana Koech. Alafu pale kuna, why did you tell only Koech, Gypsy, to see him later? What about me? What about Tila? What about us? What about us? So my name is Zulfa. Now thanks sana Gypsy, Obedi, Koech, a physical gamer. I do thank you all. We're going to meet here tomorrow. Inshallah. Na wapenda sana, jina langu ni Zulifa Wanjiru. Okay? Bye-bye.